السلام عليكم. اليوم راح نبدي باليونت السابع أو الشابتر السابع The World of Work. So we are going to talk about the present perfect, adaptive والpassive و phrasal verbs. نتكلم عن on the phone. أول شيء راح نجي على test of grammar. Answer these questions about you. What do you do? ماذا تفعل? What do you do? How long have you had your present job? يعني من يمتى وانت عندك هذا العمل الحالي. How long have you had your present job? What did you do before that? شنو كان عملك قبل هذا العمل الحالي؟ What foreign countries have you been to? شنو هي الدول الأجنبية اللي أنت زرتها؟ And when and why did you go there? يمتى متى and why والسبب، يعني يسأل عن الوقت والسبب. Did you go there? So second, ask and answer the questions with a partner. Tell the class about your partner. Samir is a student. يعني ممكن أنت تقول مثلا تكلم على شخص محدد، تقول Samir is a student. He has been at Damascus University for. Before that he was. يعني هي الإجابة على هذه الأسئلة. أنت تتكلم على شخص وتجاوب على هذه الأسئلة. What do you do? I'm a teacher. How long have you had your present job? For 5 years. What did you do before that? Studying and so on. أعتقد افتهمت المقصد من هذه الأسئلة هو التكلم على الماضي والتكلم على الوقت الحاضر. هذا مود يمهد لك إنه نتكلم على ال present perfect. فنجي قبل ما ندخل بالموضوع نشوف استخدامات المضارع التام ال present perfect. أول شيء the present perfect is formed from the present tense، يعني هي تتكون من فعل مضارع of the verb have and the past participle of a verb. يعني have plus pp. have plus past participle. We use the present perfect. يمتى نستخدم المضارع التام؟ إذا شيء بدأ في الماضي واستمر في الوقت الحاضر. يعني for something that started in the past بدأت بالماضي and continues in the present واستمرت في الوقت الحاضر. مثلا they have been married for nearly 50 years. قلنا هم تزوجوا في الماضي قبل 50 سنة وبعدهم متزوجين، فحدث يعني موضوع حدث في الماضي واستمر في الوقت الحاضر. She has lived in Liverpool all her life. يعني هي أصلا عاشت في ليفربول وحاليا هي تعيش في ليفربول. present perfect لما نتكلم على أي فعل أي activity بدأ بالماضي واستمر في الوقت الحاضر. They have been married for nearly 50 years and she has lived in Liverpool all her life. سواء كان have زائدا past participle أو has زائدا past participle، هذا يعتمد على هل هي she he، هل نقول she has he has you have they have وهكذا it has. أول استعمال قلنا بدأ بالماضي واستمر في الوقت الحاضر. ثاني استعمال about our experience up to the present. إذا أنا أتكلم على خبرتي إلى الوقت الحاضر. I have seen that film before. إحنا دائما نشوف I have seen، يعني إحنا دائما سامعين I have seen. لما أقول I have seen that film before هذا خبرة، أنا عندي خبرة إنه أنا شايف هذا الفيلم، فتحسب لك experience كتجربة أو كخبرة. I have played the guitar ever since I was a teenager. هذا تحسب لك خبرة أنا عندي skills. He has written 3 books and he is working on another one. هو كتب 3 كتب وده يشتغل على واحدة الآخر، فهي تعتبر أيضا خبرة. فيقول لك we often use the adverb ever to talk about experience up to the present. يعني بشكل عام تستخدم الحال ال ever إذا أتكلم على experience up to the present الوقت الحاضر. مثلا my last birthday was the worst day I have ever had. I have ever had. And we use never for the negative form. وإذا كان في النفي استخدم never. مثلا have you ever met George? Yes, but I have never met his wife. الاستعمال الثالث إذا شيء بدأ في الماضي for something that happened in the past it is important in the present. جدا مهمة في الوقت الحالي الحاضر. فأقول I can't get in the house. I have lost my keys. ففقدان المفاتيح حدث جدا مهم. الوقت الحاضر أنا لازم أتكلم به. ليش أنا ما أقدر أدخل البيت؟
لأن أنا فقدت المفاتيح. إذا حدث مهم في الماضي أثرت على الوقت الحاضر، أقول شنو؟ أقول present perfect. Can't get in the house. I have lost my keys. Teresa isn't at home. I think she has gone shopping. ونستخدم ال have been وال have gone. إذا أتكلم مثلا when someone أتكلم على شخص ذهب ورجع لنفس المكان. Has gone to a place and returned. يعني راح المكان ورجع. استخدم ال have gone وال have been. شوف هذا الأول شيء الأي مثلا. Where have you been? Where have you been? Mention it. Where have you been? I've just been out to the supermarket. كنت في السوبر ماركت. فاستخدم have been في هذا المثال. Have you ever been to San Francisco? No, but I have been to Los Angeles. But when someone has not returned, we use has, have gone. إذا الشخص ما رجع أستخدم ال gone يعني ذهب ما رجع. Where's Maria? I haven't seen her for weeks. She's gone to Paris for a week. She will be back tomorrow. She has gone to. She has gone to. She has gone to. اللي هي ما رجعت. أقول she will be back tomorrow. بعدها ما رجع فاستخدم ال has gone. وبشكل عام ال present perfect نشوفه دائما نيجي recently و just و only just. مثلا scientists have recently discovered a new breed of monkey. We have just got back from our holidays. ممكن تأتي مع ال so far, ال until now, ال up to now اللي يتكلم عن الوقت الحاضر present. Have you ever seen a ghost? شوفوا ال ever هنا. Where have you been up to now? Up to now أيضا. No, so far I've only done my history so far. لذلك أقول I have only done. فأصبحت present perfect. فأصبحت هذه الجمل كلها present perfect. شوف هذا the job interview present perfect. read the job advertisement اللي هو إعلان الشغل. دائما طبعا لما يعلنون وظائف العمل راح نشوف ال requirements دائما. Would you like this job? Do you have any of the qualification? عندك هذه الإمكانيات أو المؤهلات. Would watch Europe. Business journalist. This international business magazine with 1 million readers worldwide is seeking a journalist based in Geneva to cover business news in Europe. يعني ال based in Geneva بمعنى العمل في جنيف to cover business news in Europe. So requirements متطلبات master's degree in journalism, at least 2 years experience in business journalism, fluent in French and German, if possible some knowledge of Spanish, excellent communication skills. The national travel experience is a plus. Please send CV and letter of application to هذا العنوان. Send a CV and letter of application. فالrequirement لازم عنده ماجستير في الصحافة وآخره إلى آخره، يعني خبرة 2 سنين ويتكلم الفرنسية والألمانية، وإذا كان لغة إضافية هاي تحتسب له. إذا كان إسبانية communication لازم عنده مهارات التواصل. والinternational travel experience إذا مسافر قبل عنده سفر قبل هذه تحتسب له أيضا بلس. هسه راح نتكلم على tape script 7.1 أو نستمع listen to Nancy Watson being interviewed for the job. يعني نانسي واتسون قدمت هذا العمل وراح تقابل، فنستمع إلى المقابلة. Do you think she will get it? هل تعتقد إنه هي راح تحصل على العمل أو الجوب؟ So why and why not? So let's get started. 7.1 The job interview. Who do you work for now, Nancy? I work for Intertech Publishing. We publish international business magazines. I see. And how long have you worked for them? I've worked there for nearly 5 years. No, exactly 5 years. And how long have you been in charge of Eastern Europe publications? For 2 years. And what did you do before you were at Intertech? I worked for the BBC World Service. So read the first part of Nancy's interview. Complete the sentence with do, did, or have. هسه راح نعيده فقط تكملون هذه الفراغات. Tape script 7.1 The job interview. Who do you work for now, Nancy? I work for
فيقول who do you work for now نانسي؟ ليش ما قلت date؟ لأن أنا أتكلم عن الوقت الحاضر، فأقول who do you work for now. Tech publishing. We publish international business magazines. I see. And how long have you worked for them? How long have you worked for them؟ هذا present perfect، يتكلم منذ متى بدأت العمل، لأن بما أنه هي حاليا تشتغل هناك في ذاك الموقع فاستخدم present perfect. I've worked there for nearly 5 years. I have worked there لأن حاليا أشتغل وياهم أيضا. No, exactly 5 years. And how long have you been in charge of Eastern Europe publications? For 2 years. And what did you do before you were at Intertech? I worked for the BBC World Service. هسه راح نتكلم أو نستمع إلى الجزء الثاني من المقابلة. Tape script 7.2. As you know, this job is based in Geneva. Have you ever lived abroad before? Oh, yes. Yes, I have. And when did you live abroad? Well, in fact, I was born in Argentina, and I lived there until I was 11. Also, I lived in Berlin for 1 year when I was working for the BBC. Well, that's interesting. Have you travelled a lot? Oh, yes. Yes, absolutely. I've traveled to most countries in South America and many countries in Europe. I've also been to Japan a few times. Oh, yes. And why did you go to Japan? It was for Intertech. I went there to interview some Japanese business leaders. فنجي على الجرامر سبوت. Does Nancy still work for Intertech؟ هي حاليا تشتغل في الانترتك. Does she still work for the BBC؟ هل هي حاليا تشتغل for BBC or not؟ هاي تبقى عليكم، فتملون هذه الفراغات اعتمادا على المقاطع الصوتية اللي احنا شغلناها. فنانسي she says I worked for Intertech Publishing. I work معنى الحالي، يعني أنا دا أعمل. إذن she does, yeah, she worked for Intertech Publishing. I have worked there for nearly 5 years. لما هي استخدمت present perfect هذه دلالة على أنه هي بدأت العمل سابقا واستمرت للوقت الحاضر، يعني هي حاليا تشتغل في الانترتك publishing. I worked for the BBC World Service. هي استخدمت simple past ماضي، يعني حدث انتهى في الوقت الحاضر، فهذا دليل على أنه هي حاليا ما تشتغل بالبي بي سي. هذا الفرق، هذا المضارع البسيط، عندي هذا المضارع التام وهذا الماضي البسيط. المضارع البسيط يعني في الوقت الحالي، إذا أنا أذكر يعني حاليا أشتغل هناك. I have worked المضارع التام ذكرت إنه بديت في الماضي وبدأ أستمر أنا في العمل هناك. أو الأخير السمبل باست، هذا دلالة على إنه أنا حاليا ما أشتغل بالبي بي سي، وهي إنه هي ما تشتغل بالبي بي سي وهي كانت تشتغل في البي بي سي وورلد سيرفيس. هذا الفرق بين الأزمنة الثلاثة. هذه أيضا تكملوهن اللايف ستوريز. Here are some more events for Nancy's life. Match line in A with a time expression in B to tell her life story. راح تقوم بإيصال الجزء الأي بالجزء البي على مود كمل قصة حياتها. راح نشغل الصوت وانتم إن شاء الله تكملون هذا الجزء. 3. 1. She was born in Argentina in 1969. 2. She went to school in Buenos Aires until she was 11. 3. She studied modern languages and journalism for 3 years at University College, London. 4. She's worked for Intertech for the last 5 years. 5. She left the BBC 5 years ago. 6. She lived in Berlin while she was working for the BBC. 7. She's been married twice. 8. She's visited Japan a few times. 9. She hasn't heard if she got the job at World Watch Europe yet. Make a similar chart for your own life. سوي chart لحياتك وقسم شلون ما قلت شيء. مثلا she lived in Crete for the last 5 years وهكذا. Ask your partner to match the events and the times to tell the story of your life. ممكن أن تسأل صديقك إنه هو يكملهن على مود يتكلم على قصة حياتك. Complete the sentence about you. I have known my best friend for. هذه تكملوهن تتكلم على نفسك. I have been at this school since. I have been at the university since. مع إنه أنت بعدك تدرس فلازم
تكتب بصيغة present perfect. I haven't learned. I have never. شوف I have never قلنا never نستخدم مع present perfect. Have you ever؟ هذه صيغة سؤال. فهذه الأفعال تكون أفعال شاذة عندما نحولها إلى الفعل الماضي past simple and past participle. أنتم كلهن قاريهن في فترة الإعدادية. الجو went gone وهكذا. write wrote written drive drove driven. لهنا أعتقد كافي. إن شاء الله نكمل اليونت السابع في المحاضرة القادمة.